Hello, everyone. It's a Swedish way of arranging stuff. It's 3 o'clock Kyiv time and 2 o'clock Stockholm time. It's my pleasure to start very important event we doing today on municipal waste management. This event was initiated by company Hayab Ukraine in Ukraine by Volodymyr Kuptsov. Thank you very much for that. And we had a serious discussion. We had a visit to Обухів міськ ресурси. And now we have online to share Swedish experience to Ukraine and chat and discuss how it could be done, how we can learn and get the best experience from Sweden. Хочу з приємністю передати слово партнерам нашого заходу, Посольству Швеції в Україні, і надати слово першому секретарю Посольства Швеції в Україні, заступнику голови місії, пані Луїс Морсінг. Please, Louise, virtual floor is yours. Thank you, Bogdan, and good afternoon, everyone. It's a great pleasure for me to welcome you to this online event on Swedish solution of municipal waste management. I think we all can agree on that the waste management is such an important issue, and therefore I'm very glad to see that the interest for this webinar turned out to be quite high. I can see that we are, on my screen it shows 47 participants. So welcome to you all. My name is Louise Morsing, and I'm the Deputy Head of Mission at the Swedish Embassy here in Kiev. And we are all co-organizing this event together with the Swedish Business Association in Ukraine. So a specific thanks also to Bogdan and to Diana. Currently, almost all waste in Sweden is recycled. I learned that actually over 99% of waste in Sweden is recycled, meaning that only less than 1% goes to landfillings or land deposits. And although Sweden over the last 50 years has made a very good work, a very good progress in waste treatment, waste management, we continuously work on trying to reduce the amount of waste being deposited. So over the last decade, the last 10 years, the volume of deposited waste has been reduced by 40%. And this is despite the fact that the overall amount of waste is growing from year to year. And in Sweden, we have a so-called zero vision when it comes to waste. In other words, our vision for the visible future is no waste at all. So we want to build a future where all the world's resources are saved and where everything that is being produced is also consumed, because we think that everyone would benefit from such an order. And we have also a definite goal to decrease deposited waste by another 25% by 2025, that is in 4 years. Quite ambitious, but fully realistic, according to experts. So how will this be achieved? Well, let me stress that Swedish local authorities and local waste recycling enterprises will play a central role in achieving this goal. But needless to say, our behavior as consumers is also crucial in this context. We all have to change our mindset and our behavior in order to succeed. For instance, a laptop, as the one that I'm sitting in front of, small laptop, weighs about 3 kilos. But to produce a laptop, the production of a laptop generates more than 1 ton
of waste. And in order to produce a pair of trousers, it generates about 25 kilograms of waste. And second life of used textiles, and using secondhand clothes, and visiting restaurants that are using foods which is about to expire, and so-called responsible consumption has become, I would say, a trend in Sweden during the last years. In Sweden, local authorities and municipalities are fully empowered and responsible for waste handling. They are responsible for collection, transportation, and utilization of waste. I welcome the participation of the Swedish branch Association of Waste Management, Avfall Sverige, which is uniting about 400, is that correct? Swedish local authorities, municipalities, and enterprises. And I also welcome the city of Bollnäs at this event. I hope that today's discussion will provide practical tips and takeaways for Ukrainian municipalities on how to deal with this important environmental issue. And finally, I'm happy that this event will highlight the Ukrainian waste management success story in Abuchi, which I visited a couple of weeks ago, and also Swedish companies as part of this success, such as Persona, Hiab, Scania, and Volvo. And when it comes to technology, Sweden naturally has much more to share, and we will of course be very happy to welcome you. I mean, those of you who are interested to come to Sweden, and we would show and share our technology in practice when the situation, the pandemic situation, of course, allows to do so. And let me also mention that Swedish companies offer reliable and durable equipment. And they also share values of sustainability, and they care for the environment, which are also common values in Sweden as well. So again, thanks to everyone for your interest in participating in this event, which I hope will be useful and interesting for you. Thank you. Tack så mycket på svenska. Tack. Thank you very much, Louise, for your nice introductory words. And it's my pleasure to pass virtual floor to Chairman of Supervisory Board of Swedish Business Association in Ukraine, Per Magnusson. Please, Per, I'll be sharing a screen right now. Thank you, Bogdan, so much. It is my great pleasure and honor to participate in this important event. And I've been chairing SBA for a number of years with great pride. And the purpose and objective of SBA is to promote the business relationships between Sweden and Ukraine. And as many of you may know, Sweden and Ukraine have very good relationships and work extensively to cooperate on different levels. And the purpose of SBA is to promote Swedish solutions in Ukraine, on the Ukrainian market, and supporting Swedish companies operating in Ukraine, and encouraging indeed Swedish companies to come to Ukraine to capitalize on the many opportunities that indeed are available in Ukraine. And we believe that this leads to mutual benefits for both countries, and SBA aspires to serve as a platform for these efforts between Sweden and Ukraine. Within SBA, we are running a number of different initiatives such as clean tech, ICT connection, agri and food processing, medtech, road safety, etc. And today we are
we are running this very important webinar about Swedish solutions of municipal waste management. And this follows from the Sweden-Ukraine Clean Tech Initiative and was initiated by the SBA member Hiab Ukraine Cargo Tech. And as was mentioned, this is done in partnership with the Embassy of Sweden in Ukraine. And so we are very happy to collaborate with the embassy on this important project. I mean, as has been said already, waste management is a key part of Swedish society and keeps growing in importance every day. And I think one of the key factors from a Swedish perspective is that waste is not wasted, but as seen as actually an asset. And you can perhaps say that as a slogan, that waste matters. And the waste that we produce can actually be used in many productive and profitable ways. And as it happens, I am currently involved in a very exciting project myself, which is about recycling textile waste, and not only recycling and taking care of the waste, but also to transforming this waste into building materials. So it's a win situation at both ends. First, you take care of the textiles and make sure it don't goes to waste, and then as a next step, you can actually produce very valuable building materials from that waste. So I think that shows that this is just one example of how many opportunities that there are within the waste management sector. So I look forward to a very exciting webinar, and I would like to thank everyone for supporting this initiative, the keynote speakers and panelists, Avfall Sverige, Bora from Bollnäs, Smart Environment Khmelnytsky, and then the real tongue twister, Obkriv Miskvotor Resursi. I hope that I got that reasonably right. And then Persona, Hiab Ukraine Cargo Tech, Volvo Trucks Ukraine, the members of SBA. And I would like to finally encourage everyone to consider joining the SBA as an association to take part of more opportunities in the very exciting and forward-looking collaboration between Sweden and Ukraine, and capitalizing on all those opportunities. With that, I thank you and wish you all a very inspirational afternoon together. Thank you, Per, very much. And now it's my great pleasure to invite our keynote speaker, the most experienced person, I believe, in our webinar today within municipal waste management. Weine Winquist, virtual floor is yours. Stop sharing and please. Thank you, everyone. Thank you for being invited to this very interesting event. I will talk a lot about institutional infrastructure. I used to say that within the sector of waste management, I think that is true for many infrastructure sector. We have what we call the technical infrastructure. We talk a lot about that, machines, processes and so on. But we also have what I call the institutional infrastructure. That is legal issues, economics and things like that. And I believe it is very important that you have the institutional infrastructure in place, because otherwise there will be no technical infrastructure. And if there is no technical infrastructure, there will be no solution to the challenges with waste management. I would like to also thank for the introduction from the embassy and the SBA. And I will say just a few words about myself. And
At the moment, I am the senior advisor of AFA Sverige. I will soon explain what AFA Sverige is. I used to be the CEO until 2019. So now I am part-time retired, but I'm also used to be the president of the European Waste Management Association. And I was also vice president of CEVEP, which is the European Association for Waste to Energy Plants. And for the moment, I am also the member of the Swedish Commission of Circular Economy, appointed by the Swedish government, and I hold a position as an adjunct lecturer at the University of Lund in the area of circular economy. Just a few words about Sweden. I assume you all know about, but we are 10 million people roughly. The area, the ground area of Sweden is about that 2/3 of Ukraine. In Sweden, we have 290 municipalities, but we have about 100 municipal waste authorities, and that is because quite a lot of the municipalities have come together in intermunicipal solutions in order to solve waste management issue. And I think the next speaker will tell you a little bit more about that, actually. You may be interested in politics. For the moment, we have a minority Social Democratic Green Party coalition with the support from the center and liberal parties. AFA Sverige, the Swedish Waste Management Association, of course, we are working with waste management, and our primarily members are the municipalities and sometimes the municipal-owned companies. But we also have quite a lot of associate private members, such as manufacturers, constructors, consultants, legal advisors, and so on. And we have a vision within AFA Sverige to achieve zero waste, which of course is a very, very difficult task to deal with, but it's a journey we are taking on that. And our main mission within AFA Sverige is we are dealing with influencing. We talk to the decision makers in Sweden and the European Union and so on. We are trying to develop our members, and we cooperate with other stakeholders in the society. I think it's very important to see that in many ways there are, of course, similarities with Ukraine, but there are also important difference. For example, one important is that we are a member of the European Union, and I think that is something I will comment a little bit from now, because the EU regulates a lot within the waste management sector. Of course, in Sweden, like in all over Europe, we are working in accordance with the waste hierarchy. So we should, in practice, try to reduce waste, reuse as much as possible, recycle what can be done, and then energy recover which is left over, and finally landfill everything which cannot be recycled or reused in any other way. And this is, of course, a very general principle. I told you about earlier that we are a member of the European Union. And we think that on the area of waste management, about 80% or even more of all relevant national acts, legal acts, are based on EU directives or EU regulations. So it's quite a lot. And this creates also the basis for the national waste management planning and also the national waste prevention plans, for example. Within the EU, we have a common recycling targets, which, so to say, sets the floor for recycling. Of course, you can exceed these targets if you want to, but they put the floor. And we also have common rules for shipment within the European Union. So you can transfer waste from Sweden to Denmark or Germany or vice versa in order to achieve the most efficient recycling and or energy recovery of waste, for example. And of course, there are also common permission standards for different kinds of plants, such as composting, digestion,
waste to energy plants on landfills. So wherever you put up a new waste to energy plant in Europe, whether it is in Poland or in Italy or in Scotland, it will be the same permission standards. And the same thing applies also to what we call extended producer responsibility for packaging, for electronic goods, for batteries and so on. There is the same rules all over the place in Europe. So this is very important to remember. And this means that we have recycling targets now being set by the European Union to recycle almost 65% until 2035, which is quite a lot. Because we, in average, 2018, it was 47%. And then you should note, as in my third bullet point, that from 2020, recycling, which it was last year actually, will be measured as real recycling, not the amount we collect, but the amount we really recycle. And for example, if you collect a lot of, let's say, plastic waste for recycling, a lot of that waste cannot be recycled because of practicalities in the waste constituency. So now we have to measure real recycling, so there is no more fake recycling, as I used to say. And until 2030, there will be a maximum allowed of 10% municipal waste in Europe. So it's really, really challenging, I would say, for many countries, also for Sweden, I would say. If we go into the situation in Sweden, we have roughly about 5 million tons of municipal waste, which generates roughly 460 kilograms per person. And as said already before from the embassy, less than that is going into landfill. And here is a complex chart containing the European Union, all the different countries, and also to the right you can see Switzerland, Norway, and United Kingdom, which is now not anymore part of the EU, of course. And to the far left is the average of Sweden. And the red bars is landfilling, the yellow one are energy from waste, and the green ones are recycling. But here you should remember that this was the old way of measuring recycling, for example. And I will assume that the green bars actually will decrease a little bit, because the new way of measuring will mean that real recycling will be less than it used to be in the past. But anyway, the important message in this chart is to see that there is a lot of landfilling still also within Europe in different countries. But of course, to the far left, you will see Sweden, with only less than 1%, and also Germany and Denmark and Finland are those more or less the same, you can say. Well, if we look to the history of Sweden, this is how the amount of municipal waste go to landfill, how it decreased over the past 20 years or so, 30 years in fact. And you can see it goes down and down and down. But there are some ground-making points of this. I will refer to that later on. You can see that when we introduced the landfill tax, it decreased, and then comes the ban and different things. And the message of this is that there is needed a lot of steering instruments in order to achieve this kind of very, very challenging decrease of the number of waste. And therefore, I think I would spend a little more minutes to tell you more about these steering instruments. But before that, when we can reuse and recycle waste, we will gain resources out of waste, as said before by Per Magnusson. So waste becomes new material, of course. Biogas from waste can replace diesel and gasoline. Biofertilizers, also from the biogas process, can be used instead of imported phosphorus. And also waste to energy provides district heating and electricity and so on.
I think the road to success in Sweden depends on some very important factors. First of all, we have had a very ambitious goal, many times exceeding the goals of the European Union. We have had also a very clear responsibility. Excuse me a minute. And also very important, we have a financial stability, because with the responsibility also comes a financial responsibility to finance the waste management. We have been eager to use new technology, for example, when it comes to biogas. And there have been, for a long time, a political commitment. So regardless which government have been in place, we have been able to continue this very important journey. And this is also a very important factor, because we cannot see this have been achieved for a short period. It will take time. As I said before, we will have to use, as I used to tell you, the whole toolbox. So the toolbox consists of different kind of legal instruments, different kind of economical instruments, and different kind of informative steering instruments. I tell you a little bit more about this from now. So when it comes to the legal part, we have already since the beginning of the 90s, we have national and local waste management planning, which is very, very important in order to achieve something on the local arena. We introduced landfill bans, as I said before, in 2002 and 2005. We have source separation rules on national and local levels so that people know what should be sorted. We have a very clear municipal responsibility for waste. We have producer responsibility. And nowadays we have also single-use plastic bans, and we have extensive recycling targets. So in practice, for example, we introduced the ban on organic waste in 2005. We introduced a landfill tax in year 2000. And we introduced a waste to energy tax in 2020. And we have recycling targets for municipal waste in 50% already in 2010. And we have also a recycling target for food waste from biogas, for biogas and for nutrients for 2020. And there is also a recycling target for construction and demolition waste. When it comes to legal responsibility, municipalities are responsible for municipal waste and similar waste from household and other kinds of activities. And they are also nowadays responsible also for collection and recycling of waste papers. We have producer responsibility for packaging waste, electronics, batteries, end-of-life vehicles, tires, and so forth. And for all other kind of waste, the waste generator, the industry, the activity are responsible for sure. As I said before, we also need a number of economical instruments. And for example, in Sweden now we have introduced a reduced added value tax when you go to a shop for repair, for example, of let's say your mobile phone or a bicycle. You will pay less VAT than for a normal if you buy a new one. And that is, of course, in order to drive reuse. I said before, we introduced a landfill tax, and in order to drive recycling and energy recovery in order to follow the waste hierarchy, of course. The waste to energy tax was introduced in order to drive recycling. Since many years, we have a CO2 tax, and we also are part of the CO2 emission trading system within Europe. And this drives energy recovery from waste, because waste consists a lot of non-fossil parts. So we can use that as a driver. We also introduced CO2 tax exempt for biogas in order to increase the use of biogas.
There are also specific construction of municipal charges for waste from household, which drives sorting. So we encourage people to sort their waste. And of course, the extended producer responsibility fee, because this is costly also, this will drive the design and the recycling of packaging, for example. And also the government have supported investment in new technology for a long time, more or less, some years more and some years less, but that has been important in order to build, for example, new technology for biogas. So these economical steering instruments are also essential. And as I said before, municipal charges in Sweden, you pay a user charge when you use this service, which are paid by the landlord. And so you pay for a service depending on the volume or the weight of the waste you deliver, and that costs average, if you have a small house, something around 200 euro per year, including VAT and different kind of taxes and everything you have to pay for that. And of course, the extended producer responsibility also includes a cost, but that cost is put on the product, so you pay it when you go to the shop, you can say. And it consists of what we call a modulated fee, which means that the producers try to differentiate the fee for different kind of products depending on how well they can be recycled or not. These fees are being decided by the producers, whilst, for example, the municipal charges, of course, are decided by the city council or the municipal council, the politicians, but the producers' fee are different. It's a little bit difficult to calculate how much this is, but we made a couple calculation a couple of years ago, and we come to the conclusion it is roughly 150 euro again, in order to cover all the costs for the producer responsibility. So it's not for free. We also have had in Sweden since many years a deposit fee system, which cover aluminum cans, PET bottles, and some standard glass bottles. And this is very efficient. We have seen that we have recycling rates around 90%, and this is something which absolutely perhaps also can be used in the Ukraine situation in order to achieve high recycling rates. The deposit at the very moment is about 10 to 20 euro cent per bottle. I also told you about informative steering instruments. In many municipalities, they have something which is called prevention coaches. These are persons who educate people and companies how to prevent waste, for example. We have prevention programs. We have different kind of education on different kind of levels, from preschool up to university. And we have had numbers of awareness campaigns on prevention, hazardous waste, batteries, and so forth. And this is something you have to repeat the whole time because people forget, so you have to have a campaign the whole time. Now I will very quickly go through some part of technology. I will not go into this detail because it will take too much time, but these are just example of, you can see how we sort and collect waste, for example, in different kind of bins. And of course, we have a number of what we call recycling centers where people are going. I think the next speaker will tell more about these recycling centers, so I can be quick about that. And when it comes to biological recycling, we mainly use food waste and so on to use that in an anaerobic digester for the production of biogas and biofertilizers. And we have, since we have a lot of district heating in Sweden, we also use energy from waste for production of this district heating, sometimes also steam for the industry and electricity, of course.
And the energy recovery is an important thing in order to reduce the volume going to landfill and the destruction of some element, and to safeguard the landfill for the residues, so to say. So we think it's a very important part of it. And you can see also from the European Union that energy from waste is an important part in the whole thing. But it's not the only part, of course. So it's need a commitment also from the people, from the customers, so that can trust the system, so they can change their attitudes and their behavior over time. And just finally, I want to comment something, because, as I said before, Sweden is not, there are not the same system all over the place. So, for example, when it comes to collection of material for recycling, in Sweden we have separate collection of separate fractions, because in many other countries you collect what we call the commingled collection. You put all the recyclables in a bin and then you sort it afterwards. We don't do that, so we don't have this kind of MRFs or MBTs or similar things you will find, for example, in other parts of Europe. We don't have that. We try to achieve high quality already from the very beginning. And we have the EPR, where the producers are responsible to handle the market turbulence for the things which could be recycled. But municipalities has an important role. It can be kind of a contractor to the producers. And also waste to energy in Sweden is really recognized as a part of the energy system. And when it comes to emissions, because sometimes you have a discussion about the emission from waste to energy, such about what about emission of dioxins and so on. This is not regarded a problem anymore at all, I would say. We have a strong private sector participation when it comes to the collection, but we also have a strong municipal ownership when it comes to waste treatment and the larger infrastructure, so to say. We see a trend to a little bit more municipal in-house collection, and also the producers are going more in-house, so to say. And now we are going from what we call the present linear economy. I would say for the moment we are somewhere in between the linear economy and the recycling economy. I think that we have to strive quite a lot in order to reach a real circular economy. This is very challenging, but we are trying. And this is some of the things which are now being decided by Next. So we are talking now, we actually decided to have a plastic bag tax in the beginning of next year. There will be additional ban when it comes to single-use items. There will be new tax incentives when it comes to repair. We will try to extend the deposit system, and there will be additional support for biogas. And most important, it will be more focus on the design and prevention and reuse. And Sweden just recently decided to a new national strategy on circular economy, which is broader than waste management, of course. And if I should finally say something about what's best with Sweden when it comes to waste management, of course, we think we can deliver quite a lot, but we have a strong position when it comes to strategies on circular economy. We have long experience when it comes to users fee-based system. We are dealing quite a lot with prevention program and EPR. We have large experience when it comes to collection services and transportation, of course, and biogas, and last but not least, also for energy from waste, of course. And that was all. Thank you. Thank you very much, Veine, for such comprehensive presentation about Swedish system. Before we move forward to Ida, I believe in Ukraine there is a big myth that Sweden is buying garbage from abroad.
Could you a bit explain a bit about that waste imported from other countries and how it works? Yes, I will do that. Absolutely. First of all, we don't buy anything. We deliver a service. So what happened is that, for example, we do take waste from Norway or the United Kingdom, and they will have to pay to have this waste being treated and used in Sweden. So by doing this, for example, if we take 1 ton of waste from the United Kingdom to use it in waste to energy plants in Sweden, that will make a large positive factor to the climate situation, because otherwise it had been put onto landfill. And so the situation is that there is a demand in Norway and in the UK to have alternatives to landfill, and for different reasons in Sweden we can use that demand and import waste, to say, and use it as a fuel. So that is what's happening. So in reality, of course, the capacity of waste to energy in Sweden exceeds our national needs, but the additional capacity are used for energy purpose instead of using, for example, fossil fuel, coal or natural gas or whatever. So that's the situation. So we sell a service, we don't buy waste. Thank you, Väinö. Thank you. In case we have more questions, of course, we can come back to you and other colleagues from Sweden who joined our event. But now I believe we can switch to Ida Blomqvist from company Borap in Bollnäs. Yeah. So Ida, virtual floor is yours, please. Thank you so much. Okay, let's go. Thank you so much for inviting me to this event. It's a great honor for me to be invited to this very special day, and it's a really important issue that we're discussing. And Väinö has done a good explanation regarding the Swedish legislation of the municipal waste, and I will try to give you a kind of a field trip to the middle of Sweden, to my area where I work, to a city called Bollnäs and our neighbor city called Ovanåker that is owning our company Borab. So let's go. So why do you have to talk about waste? Well, waste is an issue that concerns all of us in our everyday life, and it has a big impact on our life as in form of increasing climate changes and everything that is connected to that. For instance, we on an everyday basis, we get from the media and the news pictures like this: greenhouse emissions in the atmosphere, for example. We see that the plastics are really taking over the world's oceans. And we see that the deforestation is a problem and the mining is spreading. And this is a result of us as human beings, our way of handling materials and waste in our everyday life. We see that the mountains of waste gets bigger and bigger for each day. And that is a big problem. And also this picture is maybe the most significant when you talk about climate changes, that the icebergs are melting and the sea levels are rising in a rapid pace. And also we have in Sweden recently, we've had a lot of big fires in the forests as well. And that is also a result of the changed climate. So we need to take action regarding this.
and handling waste in a holistic way, and handling waste and taking responsibility for what we are consuming as a people and how we're handling waste is really important in this issue. We need to create the change that the human race needs for its survival. And handling waste is a key issue in this. We need to reduce, reuse, and recycle waste. And as Veine told you, we work we worked in this waste hierarchy that we need to go from landfilling to reduction of waste. We can't just bury it down in the soil. We need to reduce the amount of waste that we produce as human beings. And my company in Bollnäs and Ovanåker, it's called Borab, we have a great responsibility for making this change happen in our municipalities. So here we are, right in the middle of Sweden, kind of. Our municipalities is called Bollnäs and Ovanåker, and they are, as Veine told you, responsible as of the legislation in Sweden to handle the waste management in these two municipalities. And our municipalities got together, and together they created the company Borab, as I work for. So we are the company that's responsible for this waste management in these two cities. And we have a total of 37,500 inhabitants on an area of 4,000 square kilometers. So it's quite a big area, but not that many people living here. And we as a company, we are 30 employees. We are divided 50-50, women and men. 15 women and 15 men work in the company. We got one entrepreneur that's called the Pre-Zero, and they are the ones working for us to collect the household waste by garbage trucks in bins at our inhabitants' houses. We have 17,000 customers in Bollnäs and 7,000 customers in Ovanåker's cities. And we have 2 recycling centers with some approximate 140,000 visitors each year. So that's a lot. People do really like to visit our recycling centers with their waste. We have the garbage trucks, and they collect approximately around 10,000 tonnage of waste each year through the garbage bins at people's households. And the waste that are collected in our system is compostable waste and combustible waste. So the compostable waste is collected in brown bins and brown paper bags, and that product goes to biogas production and also biofertilizer production as well. So that's really good, and that biogas production is replacing the fuels that are fossil based. So that's a really good environmental service. So that's really good. And also we have a bin for collecting the combustible waste, the waste that goes to heat production. In our plants and our facilities, we get 60,000 tonnage of waste each year that comes into our plants. And us as a company, we collect
waste from other municipalities and other cities around us. They come with their household waste to our plant, because we have a plant for crushing the material, the household material for heating. So we prepare the material and then we put it into the heating plant. So we have this arrangement in our community. So we crush materials from other municipalities and other cities, and we produce heat at our municipality heating place. Yeah, and also we in this 60,000 tonnage of waste, we have bulky waste. That's not waste that comes from the bins. It's waste that comes from people's households that are bigger and that are not fitted in the bins. So people come to us with that. And also we have companies that come to our place as well to get rid of their waste and get it recycled. So the recycling centers, I will give you a little field trip to them. We have 2 of them in our cities, one in Ovanåker, it's a smaller one because it's a smaller municipality, and one bigger in Bollnäs city. And people come here to get rid of their bulky waste. For example, your old couch, or if you have big metal, or if you have hazardous waste, batteries, refrigerators and stuff like that, you can get rid of it at our recycling centers. We work a lot with meeting our customers, because we think that this is a really key point. We want to have and create good relationships to our customers, and we want to work closely to them. So we have 7 employees that work at these recycling centers, and we are open every day of the week except for Sundays. So people can visit us every day except Sundays, and they know that they can come up there and leave their waste, and it will be handled in a very good way. So that's really important. And another thing that we think is important for our customers is to make the facilities and recycling centers really nice. It's nice to come there. You should have a nice feeling when you come and when you enter the recycling center at Boreb. And also we know that this is how the customers want it to be. They don't want a place that smells and that is dirty and stuff like that. So it's really important that they have a good feeling when they come to us, and they know that they are doing something good for the environment. So we do actually have a lot of effort into making the plants look really, really nice, and to take in the nature with flowers and trees and stuff like that, making it sort of a park environment instead of just a plain, simple, hard place to be. So that's really important for us. We work, as you can see here, also to create stuff with expressions that people, you get a good impression when you come to us. Because I think that if you work with these kind of issues, you have to get the feeling of people having, they know that they can comprehend and do stuff that is really good for the environment. So we use that a lot. And also when you come to our recycling plants, it's just not that stuff is recycled. We, as I told you, we work at this waste hierarchy, and a big step there is to collect stuff that can go to secondhand instead of waste or recycling. So a lot of stuff
is collected now to the second-hand business and also to the textile industry as well, both as the second-hand and also for recycling the materials. So we can see that the trend is going from just recycling to reusing stuff instead. So that's really good. And we also have a really good example of something new that's quite unique for Sweden as well. In Bollnäs, we have a partnership with a company that collects stuff that you use for sports. For example, if you have an old pair of skis and you want to get rid of them because you want a new pair or something, you could place the old ones in this house, and then our company that we work with collect it and put it into a place in central Bollnäs where you can come and borrow it as a library. So it's a sports library. So people put in their old skis or footballs or soccer shoes or whatever it is, and then someone else can, or bicycle, then someone else can come to the place and borrow that bicycle or the skis for 14 days for free. And that is not only just taking the problematics around reducing waste. It also is something good for people, that they can try new activities and go outside, and it's really good for people in general to be able to test sports, for example, even though you don't have to buy new stuff. So that's really good. And also we do a lot of work regarding kids and parents. So we use these monsters that's called the garbage monsters, and each monster represents each fraction. For example, we have a plastic monster and a paper monster and a monster that represents glass, and also a monster that is for heating. And we use these to make it fun for kids to actually to sort their waste in a correct way. And we use it as an educational material for preschools and kindergartens and stuff like that. So that's really, really good. And also we use it on grown-ups as well, because they also like them. That's really good. And this is a cooperation with the Hässleholm Miljö AB, that is another city in Sweden. So I really want to stress the point of cooperation and to share knowledge between countries and between cities and stuff like that, because that's really important. And one other thing that we do a lot, as I told you, we like to be close to our customers, and we are really active on all the social medias and on our website. So we are on Twitter and Facebook, YouTube and Instagram, and we constantly communicate with our customers in Bollnäs and Ovanåker cities regarding waste, regarding how they are living their lives and what they want to, or what they want to buy, or why they shouldn't buy stuff. So we're really doing a lot of effort into our communication with our customers. And well, how is this financed? Bene told you a bit about how stuff is financed in Sweden regarding the waste management. And as he said, each household pays an annual waste fee to us. And that is, in our municipalities, it's around 250 euros a year. And that includes all our services. And that includes collecting waste by the house each 14th day, the combustible and compostable waste. And it gives them unlimited visits to our recycling centers.
and we give them customer service, so they can call us and ask questions and stuff like that, and also administration and communication is included in this fee. And one really important thing is that this is a non-profit business, so we just cover the costs that we have for this, for collecting waste and for getting rid of waste and everything that's connected to this. That is what the fee are for people. It's nothing more than that. We do not make profits because that is regulated in the Swedish law. So everything is just equal from each year. The costs is just covered by the fees. So that's important. And finally, I would just like to say some key issues to success regarding waste management. And we believe that building up a trust and a confidence relationship with the customers is really, really, really important. They should trust us. They know that we are handling stuff and the waste in an environmental correct way. We are not fooling anybody. We're not earning money on this. They know that we are handling it in a correct way. So that's really important, because we have to increase the fees sometimes because we have taxes or something changes in the legislation and stuff like that, and then our customers know that, okay, it's fine because we trust this company. So that's really, really, really important. And we also want to be a natural part of their everyday life, and that is why we work so much with communication. For example, we want them to have an interest in following us on social media, for example, because they know that we are giving them knowledge and making their everyday life easier regarding to the waste handling at their households. And also we work a lot with customer service, and we put a lot of effort into recruiting service-minded staff. The people that work for us, they should be very service-minded and be able to talk to our customers and to guide them and to motivate them to do the correct thing. So that's really important. And also to cooperate on a national and a local level. That's really important. And we are lucky to have Avfall Sverige, because they guide us and help us a lot. And we have a good network in Sweden regarding these questions. And we used to give each other, exchange knowledge and experiences with each other. And that's also very important on international level as well, like we're doing right now, that we can get good examples from each other. And also constant development, because we always have to develop our business. They're constantly combining new materials, and that's really important. And we need to work on how to get people to see waste in another way than that we have been doing historically. So that's really important. That was about it. Thank you for your time, and I hope you liked the field trip to Bollnäs in Sweden. Thank you very much, Ida. I've never been to Bollnäs yet, but definitely it should be personal plan to visit and bring delegation from Ukraine. Before we move forward, there are two questions I found. One is related to treatment of old leaves, part of trees, grass. How you handle that treatment? And another question is about size of your sorting station, recycling station. How many inhabitants it serves? Thank you. Okay, well, the first question, we are handling leaves and branches and stuff like that, and a big part of that goes into to producing biogas, but also some of it is crushed down and goes to heat production.
Yeah, and the sizes of the recycling plants or the recycling centers are, yeah, as I told you in the beginning, we are around 17,000 people, customers in Bollnäs and 7,000 in Ovanåkers municipalities. But as a total, we have 140,000 visitors a year, so it's a lot of people. But I can't exactly tell you the area space of it, but if someone wants to know that, I can probably send it to you in an email. But as a tip there from me is don't build it too small, because it expands a lot. As I told you, we get new fractions that we need to handle and stuff like that. So don't do them too small. And that's a hard issue as well, because you want them to not be too remote. You want them to be central and close, so people could easily have access to them. But also you need space to get bigger. So yeah, it's hard. But don't build them too small if you want to build. Yes, thank you very much, Ida. Yeah. And now I have a privilege to invite my colleague from Skåne, Camille. He is with us to share a bit Helsingborg experience. Camille, virtual floors for you, please. Yes, thank you. Okay, yeah, thank you very much for being invited to this event. Now, in the schedule, we only have 5 minutes for this presentation, so I will try to keep it as short as possible. I know we're behind schedule, and I'm quite sure you will recognize a lot of the points that have already been brought up, so I will not go into detail on everything. So my name is Kamil Zauszkowski, and I work as a consultant for NSR. My colleagues were not able to be present today, but we will answer all questions and give you all information that you need if you contact me. What I do usually is that I develop different types of EU projects, apply for financing, both for research, innovation, project development, and so on. So I work with a vast field of different topics when it comes to clean tech and environmental issues. Yes, so just short, brief presentation about NSR. We are a municipal waste management company in the western northern part of the region of Skåne, which is the southern part of Sweden. The waste management company is a cooperation between 6 municipalities, which you can see here: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, and Ängelholm. These municipalities have a total of approximately 250,000 inhabitants. So that is the amount of people that the waste management company serves. Around 500,000 tons of waste is being produced, quote unquote, in the region each year. The company has 160 employees. It is, of course, a non-profit, as it is owned by the municipalities. This is the main area, and I will just show you some of the most essential features of this area where we are present. So what's important to know is that waste management companies in Sweden, generally speaking, have broadened their approach. I think there is a quite classical view of that waste management companies maybe only handle waste, so to say, but we do a vast majority of things, actually, both when it comes to research, to development, and yeah, there's a lot of different things that are being done in this area. Here in the middle, you can also see a waste incineration facility, which is owned by the district heating company, Öresundskraft. So it is perfectly located within this area. On the upper left side here of the area, you see a green, a green area, so to say. Here we do a lot of testing, and we also work with phytoremediation. So we use plants and different types of crops to see how we can clean soil, work with biochar and other types of materials.
We also have ponds with leakage water, because this used to be old landfill, this entire area. So there are soils here and areas that are highly contaminated. So we also have tests and do different type of research projects on cleaning water as well, even though we are a waste management company. This test that they had a circle here, we're currently working on, is a test regarding PFAS, which is of course a very dangerous contaminant in water, can be found in, for example, fire extinguisher, foam, and so on, causes cancer and so on. So these issues are also important to look at. On the left side here, you can see a biogas plant, which is also present. And of course, a recycling area here in the middle. There are other parts here as well, but those are the most important ones. So, okay, so what are our experiences? So first of all, waste management is complex, and waste management companies must focus on communication. Both Vein and Ida raised this in their previous presentations, and this is really the focus of a lot of waste management companies right now. There are no quick fixes. It takes time to change attitudes. And I think this is also very important from a Ukrainian perspective, that this work has been initiated in Sweden for decades now. Okay, so this is not something that was created since 2015 or something. This is ongoing, really, time consuming work that needs to take it time, so to say. So it's not something you can do very fast. Cooperation is of utmost importance, and it's about regional, national, but also interregional cooperation. So we are a part of several different EU projects. We work with many of the countries around the Baltic Sea. We learn from their experiences, we share our knowledge, and we think this is very important. We also work with other municipalities and other regions that are not a part of these 6 that I mentioned. So one example is actually Hässleholm that Ida talked about in her previous presentation, in Hässleholm Miljö AB, where we work with phytoremediation. And also that different areas of competences are needed. So it's not as simple just to focus on the actual waste. As I said, we work a lot with biogas, phytoremediation, cleaning of water, and also, there's a bunch of other topics here, biochar, for example, the secondary usage or the usage of biomass, for example. So it is not as simple as it might seem from the beginning, or look at it from the beginning. Regional differences and preferences need to be taken into consideration. It's also important regarding industry, tourism, urban development. So there is no one plan that works for every municipality. It also has to do with the demographics and other types of things here. So if you look at different Swedish waste management companies, you will notice that some of them are very similar, but not all of them. They have different approaches, different methods, and work differently. Also, cross-sectoral cooperation adds value. So, for example, Öresundskraft is the district heating company in Helsingborg. And there is a cooperation here to use waste and also biomass for the creation of heat or generation of heat. So it's important to not only work within your own organization, but to seek other types of cooperation possibilities with municipal companies, but it could also be private companies. NSVO is the water management company. We also work with them to look at different solutions and innovative technologies to clean water. Behavior among inhabitants is the most important area to focus on. So I know that this may sound like a cliche, but it truly is. We see this increased focus from recycling also to prevention and reuse. So a lot of the work that goes into developing new methods and new things focus actually on communication and how to change these attitudes and to make people behave differently. And this is the hardest part. So you will always find technologies that might be suitable and viable and so on, but they are not the only solution, so to say.
it is a lot cheaper and also more viable to look at behavioral change. And Väinö mentioned this also, it's also a matter of legislation on an EU level, but also in Sweden regarding the fake recycling and so on, which puts more focus and more pressure on behavioral change. And I want to give you just some examples here at the end. So we, of course, look at the technical aspects, or for example, of recycling bins. But at the same time, we also work a lot with communication. Here on the picture down in the right corner, you can see, for example, a project that NSR was a part of, where these more fun recycling bins were created for schools so that children learn about this at an early stage. These were not used in Helsingborg, but in other parts of the project. But still, these types of activities, coloring books, communication material, and so on. In the picture in the left corner, you can see that each recycling bin, for example, has information about your recycling, when it will be picked up, if there are any fractions that need to be sorted better for next time you hand in your bin, and so on. So a lot of this is about communication. Here you can see one installation we made recently to clean very contaminated water, for example. And we focus, of course, a lot on the technology. And I think this is, of course, very, very fun, and I enjoy it personally. But at the same time, we also invite people to look at areas like this, where we use this clean water, and we show them how we work with cleaning soil and other parts that are maybe more relatable to them than this picture. If you enter this installation, you might not be as inspired as a regular inhabitant. But if you get invited to an area like this, where this actual area here used to be a landfill, and now it looks the way it does, with beautiful plants and tests and so on, we try to inspire people and the inhabitants. So yeah, those are some of the very fundamental reflections from waste management. And yeah, I know that most of this was already mentioned by Ida and Väinö and the other presenters, but yeah, and if you have any questions, please do not hesitate to contact me, and I will also forward them to my colleagues. And thank you very much for your attention. Thank you, Camille, for your valuable reflections. So we covered two cases, so-called from middle of Sweden, which is north from Stockholm, and south of Sweden, southwest of Sweden. And of course, we highly appreciate comprehensive presentation from Väinö. Of course, there are many questions. We couldn't decide everything upon one time. I believe we will continue such kind of discussion and collect all questions raised, and either send directly or put those questions later on. Now we switch to Ukraine, and first speaker will be Ivan Dobrihora, who got Swedish knowledge and now will share experience what has been done in 3 years after Ivan got diploma in Symbiocity Approach International Trading Program. So please, Ivan, virtual floor is yours. Дякую, Богдане. Дякую, що запросили. Мені надзвичайно зараз приємно буде розказати про місто Хмельницький, про те, чим ми займаємося в розумному довкіллі. Зараз я спробую запустити презентацію. Так, підкажіть, будь ласка, чи видно? Всім все нормально? Окей. Я почну з картинки, яку ми завжди показуємо. Це наше місто Хмельницький. Проживає тут близько 270 тисяч людей чудових. Але всі ці люди генерують сміття. І так виглядає наш сміттєвий полігон, де прибуває щороку близько 100 тисяч тонн відходів, змішаних побутових відходів. Це є проблема. Хмельницький не
єдине місто в Україні, яке має таку проблему. Тобто, здебільшого, всі полігони в Україні, вони мають неприємний запах, вони викидають небезпечні гази, вони горять час від часу. І, звісно, так, всі ці операції не можуть бути організованими. Що було 4 роки тому, коли ми починали взагалі займатися цим проектом? Тобто, коли ми почали говорити про це? У нас була така система старих баків, тобто, які постійно мали проблеми. У нас була повна відсутність сортування. Тобто всі 100% відходів будь-які попадали відразу на полігон, тому що це дешево. Просто зібрав, завіз і все. Небезпечні відходи теж йшли на полігон. Жодного сортування не було. Не було навіть ваг на полігоні. Тобто ми не знали взагалі, скільки відходів точно генерує місто. Раніше систему рахували по об'єму машин, які їх туди завозили, і ми знали в кубометрах. Коли ж ми поставили вагу, цифра дуже сильно відрізнялася. Ніхто не знав про концепцію Zero Waste, яка зараз є доволі популярною в світі. Не було ніякої інформаційної кампанії серед населення, відповідно. Нам дісталася і радянська спадщина, це такі старі трубопроводи, куди можна було скидати сміття, які багато дискомфорту доставляли людям. Потроху ми зараз їх збуваємося у місті. Застаріла техніка, ще з 80-х років автомобілі, які ще до недавнього часу працювали на нашому підприємстві. І ієрархію управління відходами, про яку згадували вже наші шведські колеги, ми знаходимося фактично на її дні. Тобто ми всі свої відходи збираємо і завозимо на полігон. Як це все змінити? Є в Україні Національна стратегія управління відходами. Тобто це документ, який передбачає, що до 2030 року ми маємо вивозити на полігон лише 30% всіх відходів. Більш того, вже в період з 19 по 25 рік ми маємо зменшити наші відходи на 50% згідно цієї стратегії. І для цього ми створили Офіс «Розумне довкілля Хмельницький». Фактично, це муніципальний офіс, який створений в комунальному підприємстві міста, який має завдання вирішити проблему з твердими побутовими відходами і з небезпечними побутовими відходами, які генеруються у місті. Так, колись ми починали. Зараз наш штат трошки змінився. Собака, який сидить на столі, це наш пес Гуфі. Він є і талісманом міста, і фактично лицем поводження з відходами. Далі я трошки детальніше про нього розповім. Тобто, з чого ми почали? Спочатку у 2017 році ми встановили ваги на діючому полігоні, почали збирати реально актуальну інформацію того, скільки відходів потрапляє на полігон. Кожна машина обов'язково зважувалась, і всі ці дані я до сих пір отримую кожного тижня. Як ви бачите на графіку, у нас тут зараз показані 4 повних роки. Червоною лінією виділений рік 2020. Ми бачимо тенденцію піків і спадів відходів. Ми бачимо те, що відходи, кількість їх накопичення також збільшується. Тобто росте населення, росте якість життя, люди викидають більше, відповідно і росте їхня кількість на полігоні. Тобто дані за 2020 рік, наприклад, були такі, що ми вже отримуємо близько 106 тисяч тонн відходів на рік, коли у 2017 році ми отримали всього 93 тисячі тонн. Тобто все це зростає доволі стрімко. Ми почали шукати фінансування. Ми звернулися до банку, до ЄБРР і запропонували стратегію того, як ми бачимо, як змінити поводження з відходами у місті. В свою чергу банк виділив експертів, вклав кошти, які проводили оцінку протягом літа, в 2019 році це ще було, і 2020. Досліджували всі показники – повітря, воду, ґрунт, навіть шум. І
сформували потім документ, який дозволив банку прийняти певне рішення. Тобто ось тут ви можете бачити документи, які були сформовані. Якщо відсканувати QR-код, можна навіть цей документ знайти. Ось цей QR-код, який ви зараз бачите, це є не технічне резюме проєкту, тобто тут стисло взагалі написано про те, чим займалися експерти, який вони сформували звіт. Після того, як банк усе це вивчив, він прийняв рішення. І в 2020 році, 7 жовтня, місто підписало кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на виділення 28,5 мільйонів кредитних коштів, а також грант в розмірі 5 мільйонів євро від інвестиційної платформи сусідства ЄС. Внесок міста становить зараз це 3 мільйони євро. І зараз ми фактично почали працювати. У нас є 3 основні цілі. Перше – це рекультивація нашого діючого полігону. Він доволі крутий. Тобто сьогоднішній проект і наше бачення передбачає його терасування і організацію його згідно європейських стандартів і українських стандартів, а також розбудова 2 нових таких ям полігонних, які будуть приймати відходи після того, як ми закриємо цей діючий полігон. Теж згідно європейських стандартів. В майбутньому цей полігон буде засаджений багаторічними зеленими рослинами, і вся ця велика гора сміття з пташками перетвориться на зелену гору. Другим об'єктом, другою ціллю нашої є – це будівництво сміттєпереробного комплексу. Він передбачає механічну і біологічну переробку твердих побутових відходів. Фактично це MBT. В Швеції MBT немає, як вже зазначив наш один доповідач, але чому ми кажемо і наголошуємо, що у нас немає ніякого спалення? Тому що люди в Україні досить агресивно реагують на будь-яке спалення. Українці вважають, що якщо хтось спалює відходи, то це буде зомбі-апокаліпсис, тобто всі захворіють на рак і всі помруть. Як ми бачимо, в Швеції в основному є тільки сміттєспалювальні заводи, і вони працюють чудово. Чому ми також не будуємо сміттєспалювальний завод? Тому що такий завод є досить дорогим. Він набагато дорожчий, ніж MBT-завод. І також MBT-практику ми беремо, тому що в Європі таких заводів є сотні. Відповідно, і банк, коли дає кредит, він дає кредит на ті рішення, які були вже сотні разів застосовані і які є перевірені. Саме тому ми теж не беремо якихось інноваційних технологій, типу піролізу, газифікації відходів і так далі. Механічна переробка – це, по суті, велике сортування. Так, воно передбачає сортування відходів на певні фракції в будинках, але все одно сам завод сортує ці відходи, і потім цю вторсировину можна продати. Але крім того, біологічна рекультивація, точніше переробка, передбачає сортування органічної фракції. В нас органіка на сьогоднішній момент складає, згідно морфології, близько половини всіх відходів, які вивозяться на полігон. Відповідно, з цією органікою потрібно щось робити. Це, до речі, фотографії з аналогічного заводу у Польщі, зроблені мною особисто. Приблизно так це все виглядає. Зараз ви можете бачити морфологію твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Вона є подібною до всіх міст в Україні, тобто велика порція органічних рештків. В нашому місті, чим воно відрізняється? У нас є доволі багато будівельних відходів, тому що в місті ведеться будівництво. Але дуже мало в наших відходах реально цінної вторсировини. Тобто завод мало зароблятиме грошей на продажу вторсировини. Що дозволить будівництво сміттєпереробного заводу? Він дозволить зменшити кількість відходів, які ми викидаємо на полігон, до 40%. Тобто ми прорахували, що близько 60% всіх відходів ми зможемо за рахунок компостування зменшити органічну фракцію в об'ємі, вторсировину продати, але також завод матиме модуль з виробництва РДФ-палива. Це РДФ-паливо ми плануємо спалювати на найближчому до нас Кам'янець-Подільському цементному заводі. Попередні домовленості у вигляді меморандуму у нас теж є.
І третя наша мета – це створення комплексної інтегрованої інфраструктури поводження з ТПВ, яка включає в себе 3 такі ще основні речі. Це придбання нової техніки, придбання нових контейнерів і створення освітньої системи. Тому що без освітньої системи теж нікуди не підеш. Тут коротко описано, на якому етапі ми знаходимося. Тобто під номером 1 ви можете бачити, що ми вже оприділились з компанією-консультантом, яка буде протягом цього проєкту працювати впродовж наступних 4 років. Це вже дано. Ви бачите, це може бути цікаво, наприклад, шведському бізнесу, який може бути зацікавлений у участі в тендерах. Всі ці тендери є прозорими, відкритими, вони проводяться на ECEPP, це система ЄБРР, типу нашого Прозоро. І тут написані приблизні дати, коли ці тендери будуть оголошені. Хочу ще зазначити кілька слів про наші інші проекти, які можуть бути цікавими. Наразі на полігоні видобувається звалищний газ, тобто ми за цей час, коли в 2018 році дозволили приватній компанії цим займатися через тендер, значно зменшили пожежі на діючому полігоні. Зараз вони в нас відсутні. Це близько 50 свердловин, і за ці роки вони добули близько 10 мільйонів кіловат-годин енергії. Ми також оновлюємо техніку. У нас запущена кампанія сортування твердих побутових відходів в школах і дитсадках міста. Тобто наш пес Гуфі працює на те, щоб дітям було зрозуміло, як поводитися з відходами. Поки що ми почали з 3 основних фракцій. І, звісно, це носить зараз навчальний характер, але ці відходи, які в місті ми збираємо, вторсировину, вони утилізуються, тобто їх збирають приватні компанії. Наразі ми в місті збираємо пластик, пет-пляшку і скло. У нас діє проєкт «Екобус» з доволі розширеним списком того, що він приймає. Зараз ви можете бачити, скільки з 2018 року він всього прийняв. Ось так, наприклад, відбувається його робота. Тут ви можете бачити його розклад роботи в квітні місяці, який зараз закінчується. Тобто він в різних місцях у місті стоїть, люди знають, коли до нього можна підійти і здати необхідні відходи. У нас працює центр управління відходами. Це, напевно, наскільки нам зараз відомо, єдиний подібний об'єкт в Україні. Щось на кшталт того, що показувала Іда. Тобто раніше у нас була ось так це виглядало, це така зона на діючому полігоні. Ми її прибрали і збудували ось такий центр управління відходами. Він приймає 16 фракцій, тобто жителі територіальної громади міста Хмельницького можуть безкоштовно приїхати і привезти ці 16 фракцій своїм транспортом. І будь-хто може прийти і забрати ці відходи собі. Наприклад, якщо це дивани, у нас дуже багато одягу приносять, цей одяг можна носити, тобто цей одяг іде людям, які нуждаються в цьому. Ну і взагалі люди забирають речі з цього центру. Останню фразу, яку ми завжди кажемо, що без вас цього не досягти, тому що неважливо в Україні чи будь-де яку інфраструктуру будувати, чи це заводи, чи це полігони. Якщо цього не розуміють люди, якщо не працювати з людьми, все це не матиме сенсу. Я хочу під кінець своєї презентації ще подякувати Швеції, тому що зараз ми проводимо план «Зелене місто». Це така ініціатива ЄБРР, яка зараз фінансується за підтримки Швеції. Тобто місто Хмельницький отримало грант. І, до речі, 28 квітня ми запускаємо офіційний кік-офф розробки цього проєкту. Запитання чи коментарі, я думаю, ми потім в кінці вже вирішимо. Дякую вам за увагу. Дякую, Іване. Супер. Почали старе і теперішнє, і, звичайно, наші колеги зі Швеції продемонстрували майбутнє, найближче наше. Я би хотів зараз надати ще слово для
певного такого рефлексії, Вейне, Іді і Каміл, те, що вони побачили Івана презентації, щоб поділитися своїми враженнями, на що звернути нам увагу, можливо, підказати якісь речі, які є дуже важливими. Yes, please, Veine. Yes, I have a question. I understand that right now you are in the preparatory phase. So the plans you presented, if you build, for example, an MBT or whatever, that has not been constructed yet. It's in the plans, so it will be procured maybe next year and then come into operation later. Is that correct? So it's not there yet. Yes, this is correct. We basically follow the long procedure of preparations. And we only signed the agreement with EBRD on October 7 previous year, 2020. So these tenders that you saw on slides are just coming this year. So we hope that this year we will announce all the tenders that you saw on the slide. Yeah, and then I have another question. I understand that you said that in Ukraine it's very difficult to talk about the waste to energy or incineration plants like the way we have in Sweden. So so I will be curious to understand how is that the case, because in Western Europe today, waste energy plants are recognized as, or let's say, clean technology and not anymore any difficulty. It's actually the opposite around. So I was just curious to understand, is that about, since it's an old perception, or is it driven by any particular group or person, or? So the answer is pretty simple. During the independence of Ukraine, none of the such facilities were built. The one were built in USSR times. That was the incineration facility that based in Kyiv. And during very long time, it was pretty not clean place, you know. Yeah, and I understand that. Okay. People very concerned about building such facilities, and they also see the industries. And they don't like something to be burned, because usually emissions are not cleaned enough, good, so they afraid even of the newest so-called technologies. It's just the community not really ready for this. Yeah, that's why we follow MBT. Yes, right. Because the experience, if you look into Europe, for example, normally experience is that MBTs, you have like average recycling about 10%, and you have average going to incineration somewhere else like 60-65%. So it will be incinerated, most of it anyway, but then not in the, then probably like in the cement kiln or similar, but incineration anyway. Also, another reason, here's the lady in comments stated that actually the legal base is not ready for this. We don't have the emission legal basis or emission control, no legal liability in order to build such facilities. So we even right now in the process of declaring the law on waste. So it's all in process in Rada. Okay, I understand, because that is of course important that like in Western Europe, the standards, the permission standards are very strict, actually extremely strict. I remember some people, they say that they rather prefer to breathe the air from the stack of a modern waste to energy plant than being on the ground together with the trucks and the buses. That's a good point. Okay, it's interesting. So, but I agree with you. It's needed to be a legal basis, otherwise it will not work. Yeah. Of course. Thank you very much, Veine, for your comment and questions. I believe we can continue now and switch to company Обухів міськвторресурси.
Ярослав Озернюк, Доброго дня. please. Зараз коротку презентацію. Ну, наше підприємство «Бухимісто ресурси» воно було засновано у 2002 році. Ми, в принципі, з перших шагів, з перших місяців заявили про себе як динамічне підприємство. На даний момент ми співпрацюємо з усіма крупними торговими сітями, з многими торгово-розважальними комплексами, також з багатьма міжнародними компаніями, приклади яких ви бренди можете бачити зараз на презентації. Наше підприємство має всі види ліцензій, які потрібні на даний момент по утилізації і роботі з відходами, їх перевезенню, правильним сортуванням і таким чином робити наше довкілля більш якісним. Ми закуповуємо як в комерційних структур, так і у осіб, жителів, макулатуру, вторсировину, поліетилен, це окремо є спецбутилка, також різного роду склобій, металобрухт і деревинні відходи. Все це в подальшому часі воно буде підлягати сортуванню і піде на переробку. Також наше підприємство у 2012 році ми запустили повний цикл переробки деревинних відходів. Ми ці відходи повністю від місця образування, ми їх правильно сортуємо, переробляємо в щепу деревину. Після того ми по каналах сортування, згідно всяких технологічних процесів, ми виготовляємо достатньо якісний паливний брикет. В подальшому даний брикет він йде як на ринок України, достатньо популярний. Також можна зазначити, що цей брикет він також популярний на ринку Європи. Ми самі його не експортуємо, але багато наших партнерів вони займаються непосередньо експортом даного палива на ринок Європи. Додаткове наше напрямок у нас це виготовлення гофроящиків. У нас є своя лінія, ми не являємося виробниками непосередньо гофрокартона, але ми гофрокартон закуповуємо в наших партнерів, яким ми поставляємо вторинну сировину макулатури. І з даного картона ми вже виробляємо гофроящики різних конфігурацій. В принципі, достатньо на даний момент популярний напрямок і також впливає на саму якість. На підприємстві є свій відділ, власний відділ виробництва. Ми виробляємо практично все, ну не практично, все обладнання, яке ми використовуємо, ми виготовляємо його самі. Приклади контейнерів, зараз ви будете бачити, це різного роду від комерційних задач до мінімальних до жителів. На даний момент ви можете бачити на прикладі це стаціонарні установки прес-компакторів. Тобто така установка ставиться на об'єкт і підлягає зміні вже сам контейнер. Тобто автомобіль приїжджає, він замінює цю частину, ця частина у вас в самому зданні, вона є стаціонарна. Також можете бачити наш проект двохсекційний прес-компактор. Він предназначений для сортування, пресування зразу двох видів вторинної сировини, наприклад, макулатура і поліетилен в один контейнер. І також приклад прес-компактора, який предназначений для зразу прокидування мусорних баків. Тобто ви можете його приміняти як обичний прес-компактор, але також він має функцію прокидування самих баків.
У нас є автопарк свій власний, який обслуговує всі ці цілі, ми досягаємо завдяки йому. Це більше 80 автомашин, які регулярно поповняються. Вони є як системою мультивілів, повозами, так і самі мусоровози. Останнє наше надходження – це в 2021 році, ми буквально місяць назад ми купили 2 мусоровоза Ford. Якраз ви можете бачити фотографії з самої презентації, як ми приймали дані мусоровози. І на даний момент ми ще плануємо в ближайші 2 місяці купити вже 2 групповоза системи мультиліф. Таким чином розширити значно наші можливості по обслуговуванню. Одним із напрямків немаловажливих є у нас вивезення ТПВ, твердих побутових відходів. Якість може оцінити вже багато клієнтів, яких ми обслуговуємо в Києві. Також може оцінити місто Обухів. На даний момент ми повністю обслуговуємо дане місто. І як результат, крім явних факторів, таких як чистота, є у нас вже така практика, що ні 1 кілограм твердих побутових відходів з міста Обухова воно не потрапляє зразу на полігон. Воно проходить сортування, і тільки після того, як воно перейде сортування, після того вже та фракція, яка не може бути відсортована і утилізована способом ніяким, воно тільки вже тоді прямує на полігон. Зараз ми будемо бачити один із напрямків, також ми його розвинули наперед з перспективою, це обслуговування заглиблених контейнерів. На даний момент у нас два автомобіля, які можуть обслуговувати даний вид контейнерів. Дані контейнера, їх важко зрівнювати з простими 1,1 куба, так як один даний контейнер, він може, в принципі, в середньому заміняти 10 контейнерів. Переваг маса, ця практика для України достатньо таки незнайома. У нас в столиці на пальцях можна перерахувати скільки таких контейнерів. В місті Обухова у нас є 4 таких контейнерів. Переваг у нього дуже багато, я повторюсь, від того, наскільки економно можна встановити правильно і комфортно даний контейнер, від менше вероятності того, що будуть якісь неприємні запахи. Обслуговування він можна сказати, що він якби важкий, але він на самом ділі достатньо просто його обслуговувати. Це мийка обична, і є навіть європейські відео, європейські презентації, що ви бачили, вони використовують цю технологію. Для них вона не нова, для них вона проста. Вони навіть дані контейнери набирають поліролію, це можна бачити на різних презентаціях, відео. У нас в Україні це також вже є якби не для показових, не для презентацій, а дійсно як факт, як вже установки. Поки це є в місті Обухові і комерційних структурах Києва, але в ближайшому будущому хотілося б, щоб таких проєктів було побільше, тому що це і є то, чому повинна на даний момент Україна стремиться. Зараз ви можете бачити, вигружається в мусоровоз. По сложності нема взагалі нічого там важкого. По часті IT-технологій ми також стараємося впроваджувати самі передові технології. На даний момент у нас підприємство використовує повну GPS-навігацію з повною фіксацією любого вивозу,
і факту надання послуг. Що це значить простим язиком, простою мовою, що по-любому, по любій дії, якщо ви житель, якщо ви наш клієнт, якщо ви захочете, побажаєте по запросу, щоб ми предоставили як в той і інший день по тому іному виводу до обслуговування, ми без проблем по часу ми можемо предоставити вам фотографії того вивозу, як було до, як було після. На основанні цих фотографій ведеться контроль якості, не тільки якості там обладнання, а й якості майданчиків, і в якості, як наш співробітник провів обслуговування. Також ця система вона повністю контролює всі маршрути, і це є гарантією того, що в нас ніяким образом ні 1 кілограм сміття не поїде на несанкціоновану свалку, і також в будь-якому випадку буде відображений. В 2014 році ми запустили змонтували сам показ допомоги в 2014 році сортувальну лінію по твердих битових відходах. З них ми відсортовували на першому етапі це вторинна сировина з комерційного сміття. Зараз ви можете бачити приклади вже готової продукції. Вона є різною, їх багато типів. Можна окремо робити конференцію по даному питанню. Ну, то, що відсортовується правильно, як воно може виглядати до того моменту, яке вже 100% даний об'єм піде на переробку переробнику, воно виглядить в такому виді. В 2018 році ми вже запустили другу сортувальну лінію, більш потужну, вона орієнтована вже безпосередньо на сортування твердих побутових відходів. Ця лінія більш, я вже сказав, потужна, більш широка і більш приспособлена іменно для сортування ТПВ. Того сміття, побутового сміття, щоб якість його була сортування більш по процентному відношенню, більше відсортовувалося вторинної сировини і поменше їхало на полігон. Також ми є виробниками цвяхів. Наше підприємство, воно в своєму, територія нашого підприємства, вона основувалася на заводі цвяхів. Наше підприємство, ми зберегли все обладнання, і на даний момент у нас це виробництво функціонує. Ми виробляємо цвяхи, в тому числі з проволоки, ту, яку нам поставляють наші партнери, які з нами співпрацюють з переробки металобрухту. Так як металобрухт є також одним із видів вторинної сировини, яка в тому числі відсортовується із комерційного сміття і із обичного жителя з побутового сміття. Наше підприємство взагалі працює над тим, щоб ми завжди включали нові технології. Зараз ви можете бачити приклади контролю, фіксації, того, чого багато хто говорить. На даний момент вже давно на нашому підприємстві це повний контроль, фотофіксація всіх, можна сказати, всіх видів пересування по нашому підприємстві. Любий автомобіль, який заїжджає, це йде мова за любого роду, може бути як прийняття вторинної сировини, так і може бути заїзд, не безпосередньо, то все це проходить фото і відеофіксацію. Зараз ви можете бачити фотографії безпосередньо з нашої вагової, це контроль, це ваговик, він контролює і зважує, як виглядає контролю, фотографування. Ось така виходить фотографія з 4 ракурсів. Любий автомобіль, який до нас заїжджає, будь-то мусоровоз, будь-то контейнеровоз, будь-то навіть житель, який хоче здати на вторинну сировину, він пройде таку фіксацію, і дане питання контролюється достатньо. Це фотографія з лабораторії, яка
вона робить заміри і в частності виділяє качество і якість і види вторинної сировини. Зараз буде фотографія, також приклад. Ми проводили обслуговування Дня міста. Це було День міста Києва і День міста Обухова. Ми повністю організували весь процес, організовували і, в принципі, робили так, що привична ця українська натура, що якби після праздника ще приходиться устраювати якісь майовки. В принципі, цього вже не було. Достатньо було все організовано. Було оборудовання новітнє, яке, в принципі, люди дивились як на якесь ноу-хау, прес-компактор стоїть посередині вулиці. В принципі, даний приклад і показує, що Україна двигається, Україна може, було бажання, потрібно змінюватися і потрібно рухатися в тому напрямку. В принципі, по даній презентації в мене все. Якщо є питання, я готовий вам на них відповісти. Дякую, Ярославе. Сподіваюся, що в нас питання, звичайно, буде. Тому я зараз запрошую наш за все Володимир Купцов із компанії Хаяб. Прошу, Володимире, вам слово. Доброго дня всім. Я продовжу свій виступ українською мовою. В основному моя доповідь буде стосуватися наших гостей з України. Зараз я хвилиночку, я спробую. Тепер працює. Я коротко скажу два слова про себе. Я очолюю підрозділ корпорації Cargotec в Україні. Компанія називається Cargotec Україна. І основний вид діяльності, основний вид продукції, який ми пропонуємо, це продукція шведського бренду HIAB. Це екраноманіпулятори, системи мультиліфт і інше вантажопідйомне обладнання. І тут у слухачів може виникнути запитання, чому, займаючись вантажопідйомною технікою, я виступаю тут на цьому семінарі, розповідаю дещо про систему управління відходами і все таке інше. Я скажу, що, як і всі ефективні компанії, шведська компанія HIAB, вона в основному піклується про ефективне застосування своєї продукції, і тому ми досить досконало вивчаємо і намагаємося бути в курсі всіх подій на будь-яких сегментах ринку. І говорячи про Waste Management, говорячи про управління відходами, ми також маємо досить добрі знання від корпорації, локально вивчаємо систему, для того, щоб наше обладнання в першу чергу було ефективним і приносило прибуток від його використання. Говорячи про наше обладнання, звичайно, один кран-маніпулятор чи система змінних кузовів не може вирішити питання управління відходами, і тому тут дуже важливо, я пізніше ще скажу про те, щоб пропонувати комплексні рішення у партнерстві з іншими виробниками, з іншими компаніями. І тут в даному випадку ми досить, я вважаю, успішно в Україні маємо успішну кооперацію якраз з шведськими партнерами. Ну, як, наприклад, коли вже так само вантажівка Scania чи Volvo, вона не може застосовуватись сама по собі для системи управління відходами, а вже з нашим обладнанням, можливо, ще з якимись настройками, це вже той елемент системи, який додає їй ефективності. Ви бачите тут невеличку схему від корпорації Cargotec, де коротко описано всі рівні системи управління відходами, починаючи від його збору, продовжуючи його перероботкою, пересортуванням якимись там трансферними станціями, використанням його на спалювальних заводах, на заводах по переробці і інші процеси. Ну, надписи тут є, тут добре видно. Я коротко покажу кілька прикладів, і я повторюсь, мабуть, з попередніми доповідачами, з попередніми спікерами. Так,
і як з Швеції, так і з України. От мені сподобався виступ пана Івана Смельницького. Він підняв дуже багато, скажімо, він сказав про багато ефективних речей, які в Україні є проблемними. І те, що він говорить, вже показує про те, що чітко вони розуміють точки прикладання зусиль, і я надіюся, що це дасть ефект найближчим часом. І я також можу підтримати ту оптимістичну ноту доповідачів, які були переді мною, що я також вірю, що система управління відходами в Україні, вона рухається вперед, і, можливо, ми найближчим часом будемо бачити гарні результати. Хочу показати кілька прикладів, кілька фотографій успішної кооперації з шведськими компаніями в Україні, тому що у нас сьогодні шведський день, шведська зустріч. А потім ми повернемося до схемки, яку я показував на початку, і я хочу сказати кілька своїх думок, можливо, вони будуть сприйняті як потрібні, як ефективні. Я думаю, що я фактично не експерт в сфері управління відходами, але дуже близько дотичний до цієї проблеми. Тому думаю, що моя думка також буде цікава для присутніх тут. Ви бачите, це автомобіль, який збудований на базі шасі Volvo з установленим краном-маніпулятором HIAB для обслуговування підземних контейнерів. Перед мною Ярослав виступав, якраз він про це і говорив. Це новинка в Києві, це не в Києві, а в Україні. Це новинка, якщо наші партнери з Швеції або європейські партнери, у них це здивування не викликає, у нас це досить вагомий крок вперед. І скажу, що це обладнання одне з самих ефективних зразків, які навіть використовуються в Європі. Я думаю, що цей автомобіль міг би і в Європі бути на перших ролях, якби ми порівняли якість техніки. Володимире, це, напевно, Scania все-таки. Я сказав, Scania, не Scania сказав. Це Scania, так? Scania, на якій змонтовано кран HIAB. Так, це Scania. А я не так сказав, так? Ні, все гаразд, це Scania. Scania, так. Далі знову ми бачимо автомобіль Scania з іншим типом маніпулятора. Ну, тут всі приклади, можливо, повторяються з попереднього доповідача, тому що ми дуже близько співпрацюємо з компанією обох ресурсів. І інші зразки використання техніки. Пан Іван, коли розповідав, він сказав таку негативну річ, стосовно українського стану речей. Він сказав, що вони починали з того, що в них на полігоні не було вагів. Я за якийсь останній час, буквально за 2 роки, зв'язано з локдауном, з обмеженими можливостями, я відвідав близько 10 полігонів по Україні. Я скажу, що тільки на 3 із них я бачив взагалі, що там є система зважування сміттєвозів, які туди заїжджають. І тільки на одному з них ці ваги були в справному стані. Але то також не гарантувало, що ті ваги використовувалися для зважування. Тому, коли ми говоримо про ефективність цього обладнання, яке я зараз показав шведського, то тут якраз є ефективність, яка будується на кожному кілограмі, на кожній поїздці, більш підвищення ефективності кожної поїздки автомобіля, і на отримання якогось прибутку з кожної такої операції. Хай це буде там мінімальні кошти, це виграє якісь там хвилини, години, це виграє якісь там євроценти, якісь там гривні, але все це разом воно додає ефективності системи. І якраз мені сподобалось в доповіді колеги Смельницького, що там чітко є це розуміння цих всіх процесів, і вони на правильному шляху, на мою думку. Також це одна з систем мультиліфт, і попередній доповідач Ярослав з обох ресурси, він розказував про застосування цих систем у них на підприємстві. Я добавлю до його виступу, що, наприклад, підприємство, яке є сьогодні в Україні, я переконаний чітко найбільш ефективним в цьому напрямку, воно має 20 автомобілів, обладнаних системою мультиліфт. З того всього парку 20 з автомобілів обладнано системою мультиліфт. Так парк контейнерів, наскільки я знаю, у них перевищує вже 600 одиниць. Це включаючи і прості контейнери відкриті, і включаючи прес-компактор. Якщо ми повернемося до старої прорадянської системи збору
і перевезення відходів, яка ще застосовується в багатьох містах і в багатьох населених пунктах, то це б значило, що треба мати 600 автомобілів для виконання цих завдань. Відповідно, 600 водіїв, 600 зарплат і так далі. От вам приклад також ефективності. Ну, ви бачите, на автомобілі Volvo змонтована система мультиліфт, на автомобілі Scania, шведські бренди відомі. Ось один із прикладів в Україні, який ми виконували, постачали 15 автомобілів з системи мультиліфт, де обслуговується також автомобілем і контейнер на причепі. Ось приклад, знов-таки, автомобіля Scania, система мультиліфт, яка обслуговує прес-компактори. Це все українські проекти, які були реалізовані. Ось так звані бункеровози, так називають в Україні їх, в Швеції називаються вони скіплоудери, не тільки в Швеції, в Європі називаються скіплоудери. Проект був реалізований на автомобілі Volvo. І час у нас обмаль для учасників українських, яких буде викликати інтерес така техніка, ми, звичайно, готові через Шведську Бізнес Асоціацію надати більше інформації. І на завершення я повернувся до своєї попередньої картинки і хочу сказати, якби, два таких коментарі чи два меседжі від людини, яка не експерт в цій сфері, але людина, яка дуже близько дотична. Ну, я хотів би сказати в першу чергу для наших шведських колег, що система відходами в Україні, вона суттєво відрізняється від тої системи, яка застосовується в Європі, в країнах Північної Європи, і в тому числі і в Швеції. Відрізняється вона тим, що часто ця система, головна її відмінність в тому, що нема системи ніякої. От. Друге, то, що ця система працює не так, як вони до цього звикли. Наприклад, дуже-дуже часто критики запровадження будь-яких рішень від шведських компаній говорять, вони абсолютно не застосовані в Україні, тому що ми в Україні не маємо роздільного збору сміття. І все. Після цього вже розмова більше не ведеться. От. Також, на жаль, українські політики, керівники високого рівня, вони страждають гігантизмом, і вони починають говорити про проекти, не дуже добре розуміючи, про що взагалі йде мова і як це працює, але вони говорять про проекти, вартість яких, там, скажімо, 100 мільйонів євро, 150 мільйонів євро. Коли я такі цифри чую, я розумію, що нічого більше не буде, це тільки говорильне. Насправді, в Швеції дуже-дуже багато є рішень і обладнання для цих рішень. Його вартість така, що добре організовані територіальні громади або навіть середні міста, вони здатні профінансувати такі проекти, інвестувати в такі проекти самостійно, з власних бюджетів. Так, це не закриє повністю проблему від початку до кінця, але це закриє проблему частково. Тепер я звертаюся до української території, м'яко переходячи від шведської. Я хочу сказати, аудиторія, я що хочу сказати. Подивіться, було сказано пані Луїс з Посольства Швеції про те, що в Швеції на сьогодні захоронюється менше 1% сміття. В Україні по різних оцінках захоронюється 95-96%. Ми не говоримо зараз про Обухів, ми не говоримо про Хмельницький, це виключення з правил, скажімо так. А є дуже багато регіонів, де 100% сміття виводиться на полігон. Я б навіть сказав, що це не проблема України, і Україна має це питання вирішувати, а це, мабуть, що глобальна проблема світова, тому що Україна, як учасник світового співтовариства, вона продовжує генерувати екологічну бомбу, яку майбутні покоління мають потім якось розгрібати це все. Тобто про екологію навіть говорити нема що. Тут ми не говоримо, що там у нас в 2 рази більше сміття вивозиться на полігони, а я навіть по Україні не хочеться називати слово полігон, це швидше звалище. От. А ми вивозимо майже все, тоді як прогресивні країни Європи не вивозять майже нічого. От. І я думаю, що застосувавши навіть окремі якісь рішення на окремих ділянках, на окремих участках, як сказали Ярослав і Іван,
що вони, наприклад, відсортовують там 20-30%. Тобто вони зменшують вже вихід оцей на полігони, на сміттєзвалище, фактично на третину. І третина, 30% зменшення проблеми – це величезна цифра, це дуже великий успіх. І так як спікери попередньо доповідали в Україні, наприклад, до 50%, ну, я думаю, можливо, 50% це максимальна цифра. 30-50% морфології наших відходів – це органіка. Органіка, яка дуже легко, скажімо так, можна сказати, що легко переробляється, легко вона відділяється, сортується, є автоматичних безліч ліній, безліч рішень по автоматичному сортуванню і вилученню органічних відходів з загального обсягу сміття з подальшої генерації біогазу. Тоді, коли ми говоримо про переробку якихось неорганічних відходів, там, полімерів там, і так далі, в Україні ще досить слабо сама законодавча база, і там безліч проблем, які треба вирішувати на високих рівнях, на законодавчому рівні. В органіки цих питань немає. І на сьогодні це можна впроваджувати, як я сказав, в середніх територіальних громадах і в містах середніх розмірів, тим більше в великих містах. Таким чином ми зменшимо на третину вихід відходів на полігон, і ми вилучимо загальної маси відходів саму небезпечну фракцію, тому що органіка, вона фактично це є генератор фільтрату, це є генератор невідомо яких різних газів неконтрольованих, це є розсадник досить небезпечних мікроорганізмів, і всі інші я не буду повторяти, ви всі прекрасно розумієте, про що я говорю. Тобто ми могли би мати дуже добру співпрацю з шведськими компаніями, хто має інтерес до українського ринку, якраз під зонтиком оцих Шведської Бізнес Асоціації. І ми з вами добре знаємо, що разом ми могли би це достатньо ефективно організувати, надати допомогу для тих, хто сюди буде приходити. Дякую. Дякую. Я з приємністю хочу передати слово. В нас є Ганнес Шірпке із компанії Пресуна. У нас є Андрій Курило із Канії, і в нас є Олександр Санін із Вольво. Хто з вас готовий? Будь ласка. Oh, I thought what you said. Also it's my turn now. Yes, it's your turn. Please. Okay. You see, my name is Hannes. I'm from company Persona. We are not really so involved in waste management. It's not our business. We are a machine building industry. We are building balers. And when you look at the back of my photo here or my video, then you see our newest machine we designed here, staying in Copenhagen in Denmark. And companies working with waste or recyclables know us very well. Persona, very short. This is our product. These are balers. When you talk about waste handling systems, then it's nothing to do with waste. It has something to do for printing and packaging industry. So we produce our big machines, which are a very important part in the process of collecting recyclables or waste. They are the end. When you have this material after the process, it is laying on a conveyor in a bunker or somewhere else as a very big loose amount. And only by baling it, you get a material from it. You get a material you can sell. It's a material you can store. It is only by baling possible to transport it. Of course, you can transport empty PET bottles and will get on a big lorry truck, maybe 1 ton, or you can bale it and will get 30 tons on the truck. I can't hear you, Bogdan. Yes, Hannes. Maybe I would say we recently visited Vuhimisto Resource, and we saw 3 balers over there. Do you have
Anything interesting to say about Ukrainian market? How would you see potential for your product? The market in general is very interesting. We had a lot of requires for this. The problem in practice is the available amount of money. If you want to invest in a waste handling system, or in waste handling, in sorting, then you need, of course, to introduce a kind of, I have to call it, incentive system that people do it. It is usually done by a gate fee or by a deposit fee or something like this, that it becomes more expensive not to do it. And due to the very low gate fees in Ukraine, it is the easiest way to go to a landfill and throw the garbage there. As long as nobody is really feel it in the pocket that it would be better to sort the material. The idea of reduce the waste, it's very big and very difficult to introduce and even to reduce the amount. We have seen this problem here in Lviv, where they started, I don't know, it's 4 years ago, and we have seen it in other Ukrainian cities where we got the inquiry, the idea of it, but that at the end, it came very seldom to the introduction of the process. We, Persona itself, the Eastern Europe market is our biggest market, really the biggest. We have really a lot of balers in a lot of countries eastern of Germany, but Ukraine is still for us almost a blind flag. We have balers, yes, of course, we have them, but it's compared to the population, very low amount. Also, there are a lot of capacities. And for example, only if you think about deposit system, we delivered balers for deposit systems to Sweden, to Denmark, to Estonia, to Lithuania. There are other countries where this project is going on. There's Latvia, Belarus, but Ukraine, still I haven't heard anything about the introduction of a deposit system. Kazakhstan, there I've heard about, as they start with this deposit system now. But so is the situation in practice. Also, it's very low. We have companies, private companies, using these balers for paper, for cardboard, for recyclables, selling, collecting. But these are private companies, has nothing to do with the public sector. Thank you, Hannes. I hope it will go on. And we have few large projects, including Khmelnytsky, as Ivan mentioned. It will be big project in Lviv and other two cities funded by EBRD and other financial institutions. Hope it will be a good opportunity to take in part in tenders and win those tenders at public institutions. Otherwise, private companies, of course. We have a new baler, especially for Eastern Europe. It's called Mega, because our pre-press balers we produce for already 60 years in different, of course, modifications and modernized all the time. But the demand of high capacity, especially in Eastern Europe, it's very high. And when we have a edge 40 tons per hour baling material, then we thought, okay, maybe it's an idea to produce a baler which can put the edge of the amount, the capacity for a baler, baled material per hour, much more higher, to maybe 50 tons per hour. And this is this machine I'm just show here. It's a really new one, and it is ready for sales, and we use it, as I told you already, in Denmark, in Copenhagen. So thank you very much. Thank you, Hannes, a lot. Could you please switch off your sharing? And then we have Andrei
Kirilo from Scania, and Alexander Sanin from Volvo, Ukraine. Who is ready to share and reflect? Please. I can be the next speaker, Bohdan. Please, Alexander. Yeah. Floor is yours. All right. Thank you very much for inviting me to take part in this really important for Ukraine event. I was genuinely impressed at how many people participated. It used to be close to 90 people at one time. Right now we are out of time, and there are a lot less people, but I give respect to all the participants, because that only means that there are people willing to learn and to get to know very good Swedish initiatives in very important matters. For those of you who doesn't know Volvo, we are the world leading provider of transport solutions. We are not only producing trucks, we are also providing the customers with various kinds of transport solutions. And we would like also to be perceived as the leader in the transport industry and the company that is driving progress. So since our product offering is very broad, and today we are talking about waste management as such, I wanted to share with you some news that the company like Volvo Trucks has in store for us for the future. Maybe it's not really applicable today, but I liked it very much in one of the presenters, the colleagues from Sweden, who said that usually the Swedish standards and the Swedish requirements to themselves are quite high, and a lot higher than even legislation requires. So the same applies to Volvo Trucks, and we are setting our targets really high. And I would like to ask Diana to help me with the technical part of the presentation and to launch a video that I would very much like you to see. Do you see the picture? Yes. Great. Wait, please. Do you hear the sound? Electric trucks are no longer just a vision of the future. They're here and now. Volvo's fully electric powered trucks, Volvo FL and Volvo FE Electric, pave the way for a cleaner, quieter urban environment to reduce climate impact and equally decrease congestion and improve transport efficiency. Volvo electric trucks will improve the life in cities by less noise and less emissions, and the working environment for truckers will improve as well. Volvo's electric trucks are fully commercial vehicles built for distribution, waste management, and other inner city traffic work with total weights of up to 27 tons. Each truck is optimized for its task with the appropriate battery capacity and charging system. So why drive electric? There are many good reasons. No exhaust, less disturbing noises, high energy efficiency, and low climate impact. Yes, practically none at all if the batteries are charged with renewable energy. Features that create completely new opportunities for cities to grow and develop in a sustainable way. Housing can be built in new places, and more transportation can be accomplished at night in order to reduce congestion during peak traffic. Volvo FL and FE electric trucks will be able to reduce congestion by having a high load capacity, so we can replace many small trucks. The technology used in Volvo's electric trucks is well proven, verified in over 4,000 electrified Volvo buses. Trucks recharge via fast charging stations in 1 or 2 hours, or by industrial main supply overnight. The truck's braking energy is also utilized. The batteries operate 1 or 2 electric motors
that apply the energy efficiently all the way to the drive wheels. It's not just the urban environment benefiting from electrified vehicles. Drivers' working environment is also improved. Less noise means less stress and reduced fatigue. Exhaust-free operation provides cleaner air, and the electric powertrain provides fast response and smooth gearing, making the job more efficient and enjoyable. And the journey has just begun. Thank you, Diana, and I hope you enjoyed this short video. And I would like to point out that this video was made during the summer of 2019. So these were the two very first electric products that we launched in our product range. And one of them, so 50% at that time, was exactly dealing with waste management. And it's fully electric garbage collector, and it is also equipped with the body that is fully electric as well. And I would like to make a short reflection upon the world that we live in today. First of all, why we talk about waste management? Why is it all of a sudden very high on our agendas? And that is because, first of all, we are very concerned about the climate change. We cannot simply not notice how the climate is changing, and that is the motivation and the driver to many different activities in order to reduce our impact on the environment, and waste management is very much part of it. And I would like to remind everyone that there is this very famous Paris Environmental Agreement where we are all part of, and everyone needs to contribute. And different countries set their different targets, and not necessarily according to the Paris Agreement. The Paris Agreement is only establishing certain guidelines, but I'm sure a country like Sweden, for example, is setting a lot higher standards and a lot higher targets when it comes to their contribution to the Paris Environmental Agreement. The other thing that I would like to reflect upon about the world we live in today is actually about the fact that we are consuming things unsustainable in an unsustainable way. Our consumption has increased dramatically. Many speakers today have shown that the waste production actually increases. On the one hand, it speaks about, let's say, people getting better off, and a lot more people are attributed to, let's say, the middle class, and they can afford to buy a lot more things, and therefore they dispose of things also a lot quicker. But this consumption behavior is very unsustainable, and it cannot continue like that. And all these initiatives about reduce, reuse, recycle, that needs to be communicated to our school children, the sooner the better, because it is, first of all, the culture of the nation and the attitude of the younger population towards these kind of things that will actually determine the future of our nation and of our planet in the long run. So this is not to be, we cannot afford not to think about waste management as well, and our impact and our own contribution to this. However, the third thing that I would like also to reflect upon the world we live in is that the different markets are unequally developed. What we talk about Sweden is probably the world's best example. When we reflect upon the country like Ukraine, about ourselves, then we have 100 years apart. Someone mentioned that Sweden
has been developing this very careful attitude towards the environment since many, many decades. And unfortunately, in our powers that be, this item is not even very high on the agenda. We have different other things to deal with. Let's talk about the industry that I represent. There are only 2,000 new trucks being imported into Ukraine from the 7 European brands. 2,000 per year, all brands together. However, the legislation allows to bring in any type of truck that is as good as Euro 5 emission standard. And that is, just to remind you, everything that is from 2006 onwards. So we're talking the possibility to create a big junkyard out of our country. We're talking about the used truck market that is exceeding the new truck market 5 times. We're talking 2,000 compared to, oh, did I say 5 times? No, it's 7 times, because we're talking 16,000 used trucks being imported into Ukraine. And that is because of a very short-sighted policy of our government as well, because not only we are not talking about electric trucks yet, we're not even talking about Euro 6. The number of trucks that is being engaged in the waste management in the country, I can count them on the fingers of my 2 hands. Vladimir knows very, very well that the number of trucks we are selling in this area is 2 to 5 per year. On a good year, we could sell maybe 20. But the need is probably hundreds, if not thousands of units, because those trucks are also polluting the atmosphere. Those trucks are also consuming a lot of fuel and are very noisy. And we're not talking about, let's say, very modern approach to this. And this is what matters in Ukraine, that we actually start to handle the waste management by introducing higher standards in every other area in the society, be it emission standards for vehicles, be it waste management as such. I very much support what Hannes has just told us, that as long as we have very cheap approach to waste management, we will never be able to afford electric trucks to collect our waste. We will never be able to actually educate our population that waste handling is an important matter. It needs to hit their pockets. It needs to actually result in hefty fines for them throwing out the garbage into the forest or into the bushes. So all other, let's say, more civilized countries have very big fines for improper management of waste. We don't. And the other thing that I wanted to pinpoint in our discussion is that the world is changing. Our buying behavior is changing. This pandemic, for example, has changed the whole society. Our buying behavior has changed from it's okay if I go to this store in a week's time and buy something, to no, I will buy it from Rosetka and I expect delivery tomorrow. And that is putting a lot more stress onto the transport industry, onto our infrastructure. And that requires more and more transport. And that's why I chose to speak about electric trucks, or just mention them, because the study of the whole transport, heavy transport business in Europe has shown that the whole 40% is transport driving less than 300 kilometers per day.
And that is exactly the range that electric trucks can be achieved today. And that is very much about, let's say, waste management or waste collectors and garbage collectors that are driving towards the closest waste processing plant, or in the worst case, the landfill. So even in this segment alone, we can replace probably a good 90% of the fleet with pure zero emission solutions. And that is also our contribution as a manufacturer, as a part of the world economy to a sustainable future. Because, you know, not to change today is lethal, is a crime. Who is not changing today could very well become the electric typewriter of tomorrow, or the Kodak of whatever industry. You know, those names or those attributes are not very popular. So the change. Олександре, маю. And everyone needs to bring something to this table. Thank you very much. Олександре, дуже вдячний за ваші заключення, ваші висновки, які ви зробили замість нас. Ми дуже перепрошуємо, що затягнувся наш вебінар в силу і технічних питань, і в силу, що вживу краще управляти, але зацікавленість до цього питання є дуже великою. Я хочу щиро подякувати усім, хто взяв участь. Вдячний за підтримку цієї ініціативи Посольством Швеції в Україні. Хочу висловити велику подяку Володимиру як ініціатору цього, що ми зараз робимо, і всі компанії, які підтримали, і це Volvo Україна, і Scania Україна, і Presuna, наші шановні спікери із Швеції. Я сподіваюся, що ми трошки більше побачили, тепер знаємо. От Каміл висловив зацікавленість співпраці із муніципалітетами в рамках ширшої співпраці Шведського інституту. Будемо над тим працювати в майбутньому. Бачу я можливість так само виділяти якусь специфічну наступну тему, яка є найбільш цікавою внаслідок нашої сьогоднішньої дискусії. І хочу побажати Україні, муніципалітетам, всім нам стати багатшим, щоб ми слово «never buy electric Volvo trucks» в нас не було правилом. Думаю, що все це нам під силу, і тому в нас є дуже амбітні завдання для того, щоб справді берегти середовище, щоб працювати і в полі законодавчому. І хочу, щоб в кожній області було таке підприємство, як Обухів-Міцвторресурси. Тоді я більш ніж впевнений, що шведські рішення будуть якнайкращі для такого типу приватних підприємств. Тому що це унікально, де фактично найбільша кількість присуне є, вантажівок Scania, вантажівки Volvo і фактично найбільше рішення від компанії Hiab Cargotec. Це унікальне підприємство, я вдячний, бо саме на їхньому прикладі ми сьогодні побудували нашу українську частину вебінару. Будь-які запитання, які будуть виникати, вони, будь ласка, ставте їх чи на сторінці Шведської Бізнес Асоціації, чи пишіть нам на нашу адресу, і ми будемо продовжувати цю серію. Постараємося, щоб не вибитися з графіка. Ми вчасно почали, це точно, але затягнули рівно на годину і 5 хвилин. Я вдячний всім ентузіастам, які вболівають за цю справу, і тому будемо завершувати нашу подію. 2 слова Володимир, 2 слова Олександр і 2 слова Діана, бо в нас теж гендерна рівність. Прошу. Lady first.
А як же рівність, Володимир? Дякую дуже, що дали мені слово. Я хочу подякувати всім, хто приєднався до сьогоднішнього заходу. Охочих дійсно було дуже багато. Ми перепрошуємо за технічні заминки, розуміємо, що просто не всі могли долучитися в Zoom, тому комусь довелося йти на YouTube, комусь на Facebook, і там без перекладу було, тому дякуємо, що пробули з нами весь цей час, і ми уточнимо в наших спікерів, чи є можливість поширювати їхні матеріали. Якщо вони не проти, ми розійшлемо їх презентації по емейлу зареєстрованим. Також спробуємо підготувати українську версію, щоб вже всім україномовним вона була доступна, і також її розішлемо. І в випадку запитань у вас всіх є мій емейл, я можу зараз його теж продублювати в чат. Мабуть, зараз швиденько кидаю лінки на Facebook, на YouTube. Якщо ви пропустили якісь виступи, будь ласка, заходьте, прослухайте. Ці відео будуть знаходитись там весь час, ми їх не видаляємо, тобто ви можете переслуховувати, аналізувати і писати нам з Богданом запитання, ми можемо їх передавати нашим спікерам, нашим експертам. Тому ми завжди раді до співпраці, до кооперації і до хорошого, продуктивного діалогу. І дякую дуже всім ще раз і передаю слово Володимиру. Дякую. Я хочу звернутися до колег Шведської Бізнес Асоціації і з посольства, також всіх, хто тут прийняв участь. Чесно кажучи, у нас з Богданом така була ідея організувати таку зустріч, але я абсолютно, я відверто скажу, не очікував такої кількості учасників. Більше 90 чоловік сьогодні приймали участь. Я маю сказати, що, очевидно, інтерес до цієї теми є величезний. І це ми відчули якраз цю струну, що вона потребує таких зустрічей, обговорення. Я просив би Діану і Богдана за необхідності, якщо потрібно буде зробити якісь там прямі контакти з учасниками сьогоднішнього, то всі контакти є у Шведській Бізнес Асоціації. Дякую. Олександре? Я тільки хочу подякувати вам, Богдане, і вам, Діано, за дуже гарну підготовлену подію, і подякувати також шведським колегам за досвід, який вони поширили у нас. І це той приклад, коли still with pride could be very much applicable in our case. Ми, може, не дуже продвинуті в цій сфері, але і не будемо намагатися створити свій власний велосипед. Він вже створений в Швеції, яка є передовою державою в цих питаннях, і, можливо, нам треба навчатись саме в Швеції, як з цим поводитись. Дякую. Дякую. Hannes, are you still with us? And do you hear me? We hear you and see you. Perfect. Good, great. Yes, I'm responsible for Eastern Europe, as I told, and for example, Belarus, Poland, the Baltic states, but even Finland, and Czech Republic and Slovakia. And I see the situation in Ukraine that is a little bit way to go. It's not ready yet. And it is very important that the political decision is made. It is not a question of the technical solution. Technical solution you can find everywhere. But you have to see how it works, who has to pay, what has to be done, and what should not be done. Of course, you can change it. When you look at Latvia, some years ago, the question of deposit system was totally denied. The idea was we will incinerate everything, and PET in the RDF will increase the amount of energy. This has changed. Next year, they will have the deposit system. And this is, of course, possible. And
in Sweden, we do not have the waste sorting system for 100 years. We have it from the 70s. In the 70s it started. One friend of mine said me once, in the 40s, the question of cleaning the teeth every day was a point we had to educate the population in Sweden. Today, this question is not important anymore. And I have a small son, and some years ago, I bought him once a remote controlled car. And one day it didn't work anymore. And I said, okay, we have to replace the batteries. And I took them out, put in new, and I said to him, so the old one we can throw away. And then he told me, throw away? No, no, no. They must be given back to a special station. And in this time it was 5 years. So it is education, but very important is money and laws. And it's not important to buy very expensive things. If you start a sorting system with everybody, like in Lviv, this idea to start sorting only recyclables separately, also cardboard, plastic, PET, only to have a separated box for this material is a first step. You do not have to make a deep going selection. And I have the same system seen in Belarus, that they have in a living area, they have a big box only for such recyclables, and all others are in the standard bins. Because when you mix dry fraction, if you mix organic with recyclables, then you have a high risk that the recyclables are not usable anymore. I can say we are ready to deliver our equipment. We are not working with this system of waste handling in the countries. We are producing machines. And we have, of course, partners for systems. But how it is formed, that is not our deal, not our business. Thank you, Hannes. Hope your message is heard, and we will spread out, of course, and hope all your recommendation starting from education will be in place soon, and I believe it's already started. Thank you very much, everyone. Can I add something? Yes, please. I want to say there is one company in Belarus. It's a big supermarket chain. It's a private company. And they all the time gave away packages of products delivered to the shops. Until one day they realized maybe it is possible to sell this material. And then they bought a baler from us and some equipment, and the total investment was a little bit over 200,000 euros. In 1 year, they earned by selling plastics and cardboard 1 million euros. They got back. It was paid after less than half a year. And now they asked for the next baler. So very nice example. So дуже дякую всім. Будемо завершувати, і продовження тематики управління відходами, побутовими відходами. Виберемо тему, дамо знати. Хочемо цю дискусію не тільки зараз під час вебінару, але хочемо в кожному нашій домівці, щоб все почало сортуватися, максимум здавати. І, як запропонував Ханнес, теж заробляти. Дякую всім за увагу, успіхів і до зустрічі. До побачення.